Hello viewers, how are you all? So আজকে আমরা আরেকটা কাইনেমেটিক্স এর প্রবলেম সলভ করব with graphs. So let's read the question first. এটা হচ্ছে গ্রাফটা. It is a velocity versus time graph. Velocity is given measured in meters per second আর টাইমটা এখানে measured in minutes. And questionটা কি বলছে? First question. Calculate the acceleration of the body during the final minute. So let's solve the first question at first. কি ক্যালকুলেট করতে বলছে? acceleration during কখন? the final minute. তো গ্রাফ থেকে আমরা ফার্স্টে এই ফাইনাল মিনিটটা আইডেন্টিফাই করি. ফাইনাল মিনিটে গ্রাফটা ফুল চলছে হচ্ছে 3 মিনিট পর্যন্ত. তো ফাইনাল মিনিট, which one is the final minute? This part. So this part এর corresponding velocity টা কি হবে? This one is the corresponding velocity. So এইখানে first acceleration টা কিভাবে ক্যালকুলেট করি? Acceleration is v minus u by t, change in velocity divided by time. তো acceleration ক্যালকুলেট করার জন্য final velocity আর initial velocity লাগে. তো এইখানে final velocity টা কি? This one, which is 0. আর initial velocity টা কি? This one, which is 12 meter per second. লিখলাম. আর টাইমটা কতটুকু চলছে? 2 to 3 minutes. মানে 2 মিনিট থেকে 3 মিনিট পর্যন্ত, মানে just 1 minute. So as velocity is measured in meters per second আর টাইমটা দেওয়া just মিনিটে, we'll convert the minutes to seconds. So কত মিনিট পর্যন্ত চলেছে? just 1 minute. তো 1 minute corresponding seconds কতটুকু? 60 seconds. So divided by 60. 12 by 60, which is minus 0.2 meters per second square. So you all must be wondering যে মাইনাসটা কেন আসলো? মাইনাসটা যে আসছে এটা ঠিকই আছে, because দেখেন, notice from the graph যে graph is sloping downwards, মানে কি জিনিসটা decelerate করতেছে. The thing whatever is moving here is slowing down. তার মানে জিনিসটা অপোজিট ডিরেকশনে যাচ্ছে, জিনিসটা স্লো ডাউন করতেছে. তো acceleration is in opposite direction, that's why the negative sign. Okay, so second question এ যাই. The total distance traveled in 3 minutes, মানে এই পুরা জার্নিতে টোটাল ডিস্টেন্সটা চাইছে. So total distance travel calculate করার there is an easy way, which is by finding the area of the graph. If you all notice, এই গ্রাফটা দুই ভাগে ভাগ করা যায়. First of all, this one is a rectangle আর এই পার্টটা জাস্ট একটা ট্রায়াঙ্গেল. তো দুইটার এরিয়া যদি ইন্ডিভিজুয়ালি ক্যালকুলেট করি and then প্লাস করে দিই, তাহলে দুইটার টোটাল ডিস্টেন্স বের হয়ে যাবে. সো ফার্স্টে ডিস্টেন্স বের করার জন্য ফার্স্টে এই রেক্ট্যাঙ্গেলটার এরিয়া কত? দিস ইজ দ্য বেস, দিস ইজ দ্য লেন্থ. তো রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়া কি? বেস ইন্টু লেন্থ. বেসটা কত? 2 ইউনিটস. আর হাইটটা কত? 12. এটা গেল রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়াটা. আর ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়াটা কত হবে? হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট. হাফ ইন্টু বেসটা কত? 3 minus 2 1. আর হাইট কত? the same 12. তো ক্যালকুলেশন যদি করি, $30 meters is your total distance. Third question টা কি? Find the average velocity over this entire time. Average velocity টা কি ছিল? Average velocity was the total distance divided by total time to travel that distance. তো টোটাল ডিস্টেন্স কি আমরা জানি? এই যে আগের পার্ট থেকে 30, আর টোটাল টাইম
গ্রাফ থেকে 3 minutes, যেটাকে সেকেন্ডসে কনভার্ট করে নিতে হবে। তো 3 into 60, তো অ্যান্সার কত হবে? .167 meters per second. So that's all for today. Thank you. Please like our video and subscribe to our channel. Thank you.